Kristu niyeshe vawudze nendonzi dzose vamurumbidze vawudze vamutere. Tasangana zvakare hama dzangu muchirongwa cheNew Church and Society, chirongwa chamunonzirwa neReformed Church in Zimbabwe's Highfield Congregation. Zita rangu ndinonzi Rei Mawerera. Pazuva ranhasi hama dzangu ndafunga kuti zvatakatarisana neChristmas timbonzwisisa kuti iyo Christmas yacho yakambomira sei, chii chatinenge tichicelebrata chaizvo. Saka topic yedu ichabata zvakawanda wanda. Tazongofunga kuti toiti the origins of Christmas, but ichabata mibvunzo yekuti iholiday kana kuti iholiday. Saka ndine vadari vangu vachandibatsira padiscussion iyoyo. Ndichitanga kurudyi kwangu, regai nditi vazvire kuti vanani. My name is T. Chipara. I'm a member of the Reformed Church in Zimbabwe. Zvakanaka iva Chipara. Next to you. My name is Reverend Pechula Rudo. I'm the senior pastor of Fulfilling Missions in Waterfalls. Tatenda. On my immediate left. My name is Mr. M. Zoshe. I'm a member of Reformed Church in Zimbabwe. Tatenda. Last but not least. My name is Pastor Doreen Moati. I go to Fulfilling Missions. Thank you. Toda kutenda. Hama dzangu semazuva ese regai titange nekunyengetera. Reverend. May we close our eyes. Father, we thank you this morning. We thank you that as we are going to be deliberating on this topic about Christmas, may you be in our midst. May you guide us. May you highlight the key factors that you want your people to understand. We thank you for the time that we are gathered in this place, and that you'll be God and you'll guide us in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Tinotenda. Mvunzo wangu wekutanga handisi kuziva kuti ndichatanga nani. Ndotanga nekwamuriro wazvoshe. It's Christmas season. Saka in a few days tichange tichicelebrate Christmas. And Christmas is a day that's celebrated by believers and non-believers alike. But ndachida kuti titange taita first of all delve into the origins of Christmas. Zvakambotanga sei, zvakabva kupi. Kana makamboita research yacho mumbotudza kuti ndezvipi zvamakawana. Ndichatanga nekutaura pamusoro pe-origins of Christmas. Pakutsvaga kwandanga ndichiitawo mutsvagurudzo dzandaita, ndakambotarisawo muBible handina pandakaona pakamentionwa the word reChristmas. Zokurorai. Hapana pamakaona. Hapana pandakaona pakataurwa zveChristmas. Okay. muBible. Okay. Saka pakuzotsvagawo mune mamwe mabhuku andakada kutsvaga, ndo pandakawana kuti ma-early Christians, ma-early believers, Jesu achangofa, vanga vasingabhelieve zvema-birthdays. Asi zvinhu zvakazotangawo panguva inenge inonoita sekuti 3rd to 4th AD century after Jesu afa, ndo pakatanga kucelebrate kwa Christmas. Asi pane chinhu chakandifadza zvizhinji nekucelebrate kwa Christmas the way yaicelebratewa nayo. Yanga iri yekuti maKristu mabelievers vaigara pasi musi weChristmas, vodzidzisana pamusoro pekuberekwa kwaJesu, vodyawo chidyo yavaiti Mass. Ndo pakuzobuda kwezita rekuti Christ Mass. Okay, because I was going to ask kuti iro vara rekuti Christmas rinobva papi? Imisa. Misa, yes. Okay, all right. Reverend, pane zvamakaona here? Ndinobvuma nezvavataura kuti tikatarisa muBhaibheri hapana pakambonyorwa celebration yeChristmas. In fact, muBhaibheri mungori nemafeast. Tine mafeast akasiyana siyana ari muBhaibheri, asi kucelebrate zuva rinonzi Christmas zvazvisipo. Sokutaura kwavaita kutanga zveshuwa kwemacentury ndo pakauya kucelebrate kweChristmas iri service
yainzi like a holy mass Christmas combining zita rekuti Christ nekuti mass gathering. Uyezve vaiwanzoita ndichinzwisisa vaiwanzoita pakati peusiku kucelebrata masi iyoyo nekuti vaizvibatanidza nemamwe makamuka celebration pakati peusiku midnight. Was there an explanation yekuti why midnight? Ndichiresearch hangu zvandaiverenga ndaiona kuti vaisanganisa nyaya yekuti vakucelebrata light, madays akuchinja. Oh, the festival of light. Yes. Is that the same thing? I don't know. Okay. Okay. Panoita argument vanhu vachiti it's a pagan occasion, right? Then vamwe votaura kuti zvakazosanganiswa the pagan occasion, makristu akazoti aiwa isusu ngatiite the Christian way. Okay. Yeah. Vachipara ndoda kuti mupinde ipapo if you can. Vareza issue yekuti it's a pagan celebration. Is Christmas a pagan holiday? Christmas is not a pagan holiday. Especially if we are just to consider the word Christmas, and has already been alluded to by the previous speaker, that is Christ and Mass. However, there are a lot of theories that surround the origin of Christmas, maybe to the level that we have it today, that we celebrate it today. Actually, some of the theories, they actually date to as far as the time of the Roman Empire, whereby the people would actually gather and celebrate it was actually the winter solstice. So in the northern hemisphere, they would actually celebrate it on the 25th of December. So they would actually say, we are celebrating and overcome what? Sun. The sun has prevailed over the. Okay. So zuva raramba kutsikirirwa razoramba richibudazve richivhenekera nyika yose. So they would actually celebrate during that time. So some people actually refer to the Christmas as saying yakatangira AD 274, vachirefer to the time of the Roman Emperor Aurelian. Introduced the Sol Invictus. Achiti, no, let us celebrate on this day, celebrating the what? The birthday of the and overcome what? Sun, as in S-U-N, not S-O-N. But then there are still challenges if we are to look at that theory. Why? Because there is still evidence of Christian tradition whereby we have the early Christians celebrating the birth of the Messiah, celebrating the birth of Jesus Christ as early as AD 200. After his death, which is actually before the declaration by Emperor Aurelian. Then, as Christmas as we have it today, other people refer to 336 AD, after the conversion of Emperor Constantine, the Roman Emperor Constantine, who then said, no, instead let us actually celebrate the birth of Jesus Christ on the 25th of December. But it will still be wrong to say that was the beginning. Actually, in the first place, maybe you would even want to ask, why 25 December? Right. So 25 December was actually taken by the early Christians. They actually dated the Annunciation. Pakataurwa kunzi pachiudzwa Mhandara Maria kuti iwe uchazvara mwanakomana, iyeye ugomutumidza kuti Emmanuel. Saka ipapo ndo panotariswa pachiongorwa pachionekwa kunzi that was around the 25th of March. Kana takutarisa hedu kalenda ratiri kushandisa mazuva ano, the Gregorian, yes, not the Julian calendar, and not the Jewish calendar.
because hanzi ma-events akaitika ipapo even kunzonoiswa muchimiro where he was born hazvienderane nemwedzi yekunana December. Right, very true. So what these Christians now did was to count 9 months from 25 March. Oh. So that's why they then ended up with the probable date of 25 December as the death, as the day that Christ was born. Saka Pastor Doreen, tingati confusion irubva ma-Romans here kana kuti what's your take on the whole subject? Inini kufunga kwangu, when you look at it, when you look at the biblical mandate mubhaibheri hapana panotaura zveChristmas kuti it should be celebrated or not, should be celebrated or not celebrated. But inini I believe kuti confusion inenge ichibva kumaroma. This is what I believe. This is my take. Okay. Because they were trying to appropriate or expropriate or bring in my celebrations out. Exactly. Okay. Yes, that's what I believe. Is it a good thing zvatokutoita izvozvo kudiscassa kuti Christmas yakambobva kupi? Toita kunge takudhauta nezveChristmas nai? Why is it necessary for us to be discussing it? Okay. All right. I think on my part, it's important that it is kuti zvakatangira papi, because we have a generation of people who are now doing things that they do not even understand kuti zvatangira papi. I think simple things like I've seen vakomana vakapfeka ma-earrings havanzwisise kuti sei vakapfeka earring. So it's important for us to look into this matter kuti tione kuti chinhu tinofanira kucelebrate here kana kuti chimboriwo chimwe chiholiday. Nekuti tikatarisa tichiresearcha tinotoona kune vamwe havatocelebrate Christmas. Unoti zvatime zvanamboda kuti nditsanangure kuti vanoti inofola under 7 pagan holidays. Okay. Easter, for the benefit of our viewers, ngatiataure kana chikwanisa ma-7 pagan holidays tozobatsirikana, because we also want to touch on those other holidays kuti are they pagan holidays and why do we celebrate them? Saka, you mentioned Easter. Easter, Christmas, I don't know if someone can bail me out, but they're about almost 7. Ukatarisa matangiro akaita ndo anoita kuti anzi mapagan, nokuti anga asiri muna Mwari, zvazviri kunge zvemunyika. Saka zvemaro. Saka, from what you are all saying, nezvamambotsanangura, are we celebrating Jinjiri fake? We are not celebrating something that is fake, number one. Then number two, we are not, Christmas is not a pagan day. All days belong to God. Okay. Because He is the creator. So now, when we say Christians have decided to celebrate the birth of Jesus Christ on the 25th of December, then we are still saying they have dedicated a certain day of the Lord to celebrate the birth of Christ. Okay. Okay. Pastor Doreen, there's really the things that are done at Christmas, that are celebrated at Christmas, that you think these ones should be encouraged. The whole meaning, why do people come together at Christmas time? I think what I believe panguva yeChristmas, where people gather together vachinamata, vachiworship, those are some of the things that I believe kuti zvinhu zvatingangoti zvinoencourage vanhu kuti izvonavo vaite worship vanamate during Christmas. During Christmas day, like zvandotaura kuti izvonhu worshiping God and nekunamata, but zvimwe zvinozopinzwa zvana Santa Claus tikazozvitariso zvine zvazvinoreva zvinozoita kuti izvonhu titi Christmas yacho inozopedzisira isisina kumira mushe. You'll find kuti some people will come to church and it on Christmas day,
and tonamata tokurudzirana nezverudo and so forth, and then afterwards service yapera takuchienda kumba takuchinoridza zvedu music yedu yatinoda taburisa mabhodhoro edu takumwa and so forth, and we are now starting to celebrate in the way that we think is exciting for us. Yes, my gifts are nowhere and people do all of those things, but what do you think about my Christians are not, you know, the end of church and then afterwards I have a bride, a party song. Mataura zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti kumwe kwacho kutori kushaya zivo kuti Christmas inoselebratewa sei. Nekuti kana tiri paChristmas tiri kucelebrate. Muchaona vanhu ivavo vanogona kunge vatoriwo neinformation kuti tinotoya kuchechi musi weChristmas. Voparidzirwa vanotoziva kuti inguva yekuita sei yekushanyirana. Asi kuti vazoziva kuti tinoita sei musi weChristmas. Vane rega ndishandise word kuti the pagan way yekufara nayo. Yekuti vanoitora sezuva rekuti izuva rekufara. Mukaona maitira sezuva rekufarira mire azvakuti pane zvandikutaura kufara tatsanisha kuti pagan way yekufara nayo. Kufara kwevanhu vasingazivi Mwari nekufara kwedu kwakaita sei kwakasiyana. Muchaona dzimwe nguva maybe ndivana mai chavo vekuchechi musi wendoti regai ndimbofara ndimboita sei ndimbomwa nhasi, vanoona kunge kumwa ndokuita sei kufara, asi zvisiri zvinofanira kuita sei kuitwa. But today ndinofara nekuda kwedzidziso yakadai sekuti kana pakahighlightwa kuti musi weChristmas kunofanira kuitwei, chii chinombonzi Christmas, ndedzipi nzira dzatingafara nadzo paChristmas. Zvinogona kubatsira vazhinji vari kungopemberawo Christmas nenyika vari murimo vachingoitawo zviri kuitwa nenyika. Okay. Ndoda kuti ndiende to my panelists outside huku. Pane vamwe vanoti ivo the origins of something like zvatiri kutaura izvozvo kuti zviri pagan, kuti they become, discussing the origins becomes irrelevant kana takutarisa the way that it has now been adapted and adopted to direct people in a certain way. Saka kwanzi musapedza nguva muchida kudiscussa the origins. Is that not a way of running away from people learning where things started? Sei zvisingadi kutaura kunzi zvitaura kuti zvinonzi izvo. Yes, it may have its origins in that Roman Greek tradition yaitwa iyoyo, but because Christians have successfully adapted it and now are using it for good things, to show love, to give gifts to family and friends and so forth, saka zvekuchitaura kuti zvakabva kupi hazvisisina basa. One of the reasons why people try to run away from the origins, it is because vanenge vasina sure nekutenda kwavo ivo as individuals. Saka vanenge vachida kuprotectawo certain areas. However, there is nothing wrong in knowing the origins of something. And even if we are to believe the work that was probably other theories suggest that was Christianized by Emperor Constantine 336 AD. Still, at the end of the day, there is no need for us to run away from the role that Emperor Constantine played in the spread of Christianity. Kana ini ndikanoparidza kumuzarabani nhasi, still ishoko raMwari chakakosha ndechekuti vanhu vaziva Mwari, kwete kuti rauya nani, asi shoko rachipara, ishoko rani rinongoramba richingova shoko raMwari. Saka at the end of the day, what matters most is the current usage of Christmas. And what matters most is the meaning as we celebrate Christmas. Okay. Actually, in fact, some people do not want Christians to celebrate Christmas. One of the reasons probably is that they are actually people who do not believe kuti Kristu wakauya panyama akazotifira. So nditaure kuti chimwe chezvikonzero chinofanira kuita kuti vanonzwisisa nokutenda vafarire zuva rekisimisi vachirumbidza Mwari zuva racho,
inhau yokuti izuva ratiri kuti ichokwadi kuti Kristu wakazvarwa nemhandara uye wakauya panyama. He was not a walking spirit. So it means paakatifira pamuchinjikwa, then it is real. That was a real sacrifice. Okay. That's why we celebrate. Okay. Okay. I also feel it's important just to know the origins of something, and then understand the current use of whatever we are doing. In this case, it's too late, obviously, for Christmas to be changed. True. Because they made sure it was quite a widespread thing. So there is no way it's going to change. All we can do is make people understand kuti zuva iroro vanenge vachifanira kunge vachiitei, especially kana tiri maKristu, kuti okay, izuva rekurangarira Ishe Jesu Kristu, mhuri dzichiungana tichinamata, takuti vanhu vacelebrate mune zvakanaka kwete zvakaipa. Although I've noted some people in researching history zvinobva zvavakanganisa. Yes. Nditorine quite a number of people, especially here, well, in Zimbabwe, kune vakawanda vasingatoda kucelebrate, even my churches akawanda, vasingatoda kucelebrate this day because of the history. Saka takuona kuti vanhu vanotora zvinhu pakasiyana. Another example I could quickly give is like, as Africans we have totems, right? Some people want to know why we got totems, but we don't want anything to do with the history. Saka ndofunga pakuhandla history panoita challenge kune vanhu vakawanda. Titori nevanhu vakawanda vasingagamuchire Christmas. I had a friend, I wanted to take my daughter to go see Santa Claus. Then he just said, stop in town, ndikuya kuzokutorai. Ndobva atitora akatiendesa for lunch. Tikati, but the time ya Santa Claus yapera zvikanzi, no, this is not a good event. Saka titori nevamwe vanhu vasingatogamuchira, vasingatocelebrate this day because of history. But Santa Claus munomudi. Hamuna snow kunoga hamuna anana Rudolph. But are those not add-ons dzakazoiswawo vamwe vanhu kuti zvingonakidzawo? Or what someone called, I don't know, Pastor Doreen, if you want to come in, kuti they were people who were hijacking Christmas. Yeah, kuzoisa vana Santa Claus, like zvavari kutaura kuti izvoni, there are some people who say kuti izvoni they won't celebrate Christmas because of certain things. Like for instance, Santa Claus ine zvainomiririro according to what other people say, zvakarerekera kuna Satan. Saka you find out kuti some people, the moment yanongonzi Christmas, then you embrace na Santa Claus already. Zvinenge zvatarisa kuna Satan, because according to what people believe, ukaota Santa they say kuti mawedzi acho akavhenganiswa, it means Satan. Oh, Saka it's that's some no of those. Wow. Saka it's some of those things when people look at it, they don't want to associate with Santa. Okay. Yeah. You know, there are people who say, the Christians will say Christmas was hijacked near the secular world. And then even the same people my Christians know how to hijack. And so I guess this is one of the reasons why we are having this discussion. But what would you advise Christians? Because in your research you didn't find any reference to Christmas in the Bible. When there are no references in the Bible, not just about Christmas, but in the way to say, how do they go around that? I think and I also want anyone else could do most opinion. All right. Isusu semakristu tinofamba nekutenda. Yes. So some of the things zvakaita Christmas
zvinenge zvakushanda nekutenda kwedu kuti ndinotenda zvipi. Ndinotenda here kuti Jesu akaita sei? Akauya. Handizvo? Then the divine way yaakauya nayo iyoyo ndo yandinenge ndakuita sei? Ndakucelebrate. Ndinokwanisa kucelebrate on daily basis mukati muupenyu hwangu. But on this season yeChristmas ndinokwanisa kuisarudza mukatarisa kazhinji mukati meupenyu hwatinorarama. This season season yekuti vanhu vazhinji vanenge vari pamazororo avanenge vari. So isusu semakristu tichitenda kuti ndiyo nguva yakauya Kristu, inguva yatofanira kutongoiembrace sezvairi, beside that tinobata basa rekushumira Mwari munguva iyoyo. But the confusion iri kubva pakuti zviri kunzi but he wasn't born on the 25th of December. So tikati ndo celebrate kuzvarwa kwaJesu. I guess this is where the whole argument is from. But it's okay. I just want to answer your first question first. And then maybe attend to the second one. Yeah, sure. In the first place, you had asked where there are no references in the Bible. Yes. What do Christians do? Yes. If there are no references in the Bible, Christians should look into church history. We look at what the early church was doing, and then we follow that. Okay. For example, we actually have reference books like the Didache and other books that we can still refer to. So but that's but what the general believer how do we guide them? Okay, they can be guided by, of course, maybe teachings. Christians should actually create forums whereby they can actually be able to reach out to the whole world, so that, like even today, otherwise the world over, Christmas is celebrated by believers and non-believers. Yes. So which still means that Christians already have a step vane pekutangira. Sekuru munoziva here kuti nhasi zuva rekisimisi ndosaka ndauya kuzokuonai. Munozwisisa here kuti muri kucelebrate kisimisi chinyi. Then saka mukana uripo wekuti kunyange zvisipo kuti vaKristu vagone kudzidzisa kune vanhu. Okay. Yes. So you had the second question to answer. Okay. You had asked on the 25th of you had asked on the 25th of December. Yes, I think earlier on I indicated that the 25th of December is not the actual date that Jesus Christ was born, but vatendi vokutanga vakatarisa vakaona kuti the day rakasvikirwa Mhandara Maria on the Annunciation achinzi kutarira uchazvara mwanakomana womutumidza zita rokuti Emmanuel. That was around the 25th of March, looking at the Gregorian calendar. So counting 9 months from that, it actually gets to 25 December. Okay. Yes. Yeah, we'll accept that for now. So that's the basis for the day. Okay. Yes. All right. My daughter, Pastor Rudomani. I was just going to comment on Javataura. In fact, I think kunotogara kungori nema big debates about birth date here, the Lord Jesus Christ. Vamwe vanenge vachitotaura vachiti anofanira kunge akazvarwa time yema-Feast of Tabernacles, of which iyoyo iri around September, nokuti Mary naJoseph pavaitsvaga pekuti asununguke all the inns anga akazara. Saka ndiwo mamwe madebates anozouya kune vamwe vanenge vachiti isu haticelebrate musi wa25 December nokuti Ishe Jesu vakazvarwa during time yema-Feast of Tabernacles, vakazodzisa netime yecrucifixion. Ivo vachicalculate zvinochata, and vamwe vanotobva vatozoita argument yekuti isu tinoshanda nekalenda yaMwari because all his feasts ndo anodetermina calendar. Vanenge vakurasa iyo Gregorian calendar. Hama dzangu, maproducer
producers varonditaura dance time yedu yakwana pazvinenge zvakunakidza nepazvinobva zvakunzi zvakupera. Regai tingopeta I think, but rangarai kuti on church and society we don't provide solutions. Hatina mas prescriptions atinokupai, tinongotokonya issues here and there that we know kuti zvinokuaffecta musociety zvatinenge tichitsvagawo mhinduro, but zvimwe zvacho ndezvongoti tingoonesana kuti tizokwanisa kunavigata kunze kwatinenge tichifamba, kuti mibvunzo yakaita saiyo ikabuda tinodaira tichiti chii. Facebook page yedu yeRCZ Highfield, namba dzekutifona kana muchida kutipa feedback munodziwana pa bottom pescreen ipapo. Regai ndingokumbira kuti maybe just to round up my key highlights abuda padiscussion yedu, maybe regai nditange naPastor Doreen so that we just round off. Issue yataurwa kuti why do we celebrate Christmas, or what should people remember about celebrating Christmas? Okay, sezvatabva kutaura tinyaya yeChristmas tataura kuti zvoni pane vanoicelebrate vane maunderstandiro avo avanoselebrate, but when you look at it, inini chandongoda kutaura kuti zvoni how we celebrate it, I think tinofana kungo, as much as people say kuti ndongo yakauya Jesu, but inini ndoona kunge zvakangonaka kuti zvoni during that time yacho yeChristmas kungoti as mafamilies, even as macongregates, kungobatana nekunamata nekupanana rudo nezvinhu zvandinoona kuti zvoni, I think those are some of the things zvatinongozongokwanisa zvatinongotarisa as people, as vanhu tichingoremember kuti zvoni ichi iChristmas chinhu chakangozongoiswa nevanhu kuti zvona Mwari wakauya musi wa25 ichi, but isusu as vanhu tikatarisa hedu kuti nyaya yerudo nekudanana nekungofara nekungorumbidza Mwari nguva iyoyi, I think that would be important. Okay, great. Rajosh, key takeaways. All right, okay. Nini ndikangotaura pamusoro peChristmas kuti mukaona pane panotaurwa nyaya yevafudzi, pavanotaurwa neangel inotaura kuti pemberai, izuva rekufanira tise kufara. So inodero zvakataurwa nevanhu zvavaita sei, but iwo Mwari angel yakataura kwatiri kuti farai, nekuda kuti mwanakomana aita sei azvarwa kwamuri. Saka yanyaya sekutaurwa kwaitwa pano yedzidziso dzekuti vaKristu vangafara sei mukati mezuva reChristmas. Inini ndinongoona kuti despite kuti tatarisa maorigins eChristmas, tikaita hedu madebate edu ataita, the fact yekuti Mwari vakazvitendera kuti zvichitoramba zvichingocelebratewa, isusu semaKristu chinhu chisakwanise kupfudzika, asi important for us to teach attend kuti zuva iri izuva rakaita sei, tinoribata zvakaita sei, izuva rekurangarira kuzvarwa kwaIshe Jesu, vakazvarirwei, kuti tiite sei. Saka tinokurudzira vanhu kuti vange vachicelebrate Christmas in a godly manner, nenzira dzakanaka, kwete kuzonoputa mbanje, kwete kuita zvisakarurama. Taona kuti zvine kahistory kazvinazvo, asi isusu maKristu tine nzira yedu yekucelebrate musi iwowo, and kungoziva history kwakangonaka, asi the fact that the event yazoramba ichingoenda yazara nyika yese, Mwari vazvitendera. So ndoona sokunge tinogumira ipapo pakuti Christmas izuva rekucelebrate kuzvarwa kwaKristu, nokuti dai Mwari wangu asingade zvingadai zvakafudzika. Vachipara pamuri kupeta zvenyu, ndinoda kuti mutaure nenyaya yekuti mafundisi vazhinji vacho vanenge vasingadi kutaura nezve maorigins eChristmas. Ndekurudziro yamungapa. Okay, vafundisi vazhinji, kana kuti handingadi kuti vafundisi, ndingada kuti vanhu vazhinji, vaKristu vazhinji havadi kutaura nezve origins yeChristmas, nechikonzero chokuti vara rokuti Christmas harimo mubhaibheri. Asi zvanoda kutaura ndezvokuti kunyange vara rokuti Christmas risimo mubhaibheri, chatinonyanya kuona zvikuru mubhaibheri ndechekuti kuzvarwa kwaKristu kwakaunza mufaro
kuvanhu vose vanga vakamirira sununguro, vanga vakamirira vimbiso dzanga dzakaitwa naMwari kubudikidza nevaprofita vakaita sana Isaya nevamwe vakaita sana Mika. Saka kana titarisa tinotozoonazve vafudzi vachipembera, vachiendawo nezvipo, vachinorumbidza. Tinoona kunyangwe iyo Mhandara Maria, tinozotarisa tozoonazve kunyangwe naSimeoni kutembere achirumbidza nokufara mushure mekunge aona Kristu Jesu. Saka Krismasi kupembera nokufara nokuti takazvarirwa muponesi Jesu Kristu. Tinotenda. Thank you so much. On that note, regai tipiwe munamato wekupedzisira navazvoshe. Tinamate. Kuna Mwari vari kumusoro kudenga, tinouya pamberi pauso hwenyu panguva dzemasikati ano. Tinomutendai neungano ino, tinomutendai muJehovha mutsvene wakatendeka nenhaurwa yanga iri neino nzvimbo. Tinomutendai nemashoko ose abuda panguva dzino. Tinomutendai meMwari nekuti kuda kwenyu kuti vana venyu vazive kuda kwenyu imi. Tinonamata pazvino dzamari muchidzoka Mwari wokumusoro kudenga, tichivainana pane ino nzvimbo, mumutungamirire kubva pano kunyange vachienda kumasuo avo, muzita nemuropa rimwe nakumuna Jesu Kristu. Amen. Kristu ndiyeshe vawudze nendombi dzose vamurumbidze, vawudze vamuterereshe wesimba nokugwira.